Welcome back, students, for this video session on computer networks and its practical components. In today's videos, we are going to discuss about the implementation of the dynamic routing protocol, in specific, the open shortest path first, shortly called as OSPF protocol. In the previous video, we had discussed about the dynamic routing protocol, in specific routing information protocol, RIP, and about the static routing protocol. The description of, the link of these videos have been mentioned in the description. So today, we shall discuss and learn about the how to implement OSPF protocol using packet tracer tool. So coming to the outcome of this course, outcome of this video, the students or listeners will be able to understand about the how to implement a routing protocol and how to analyze this one and how to perform troubleshooting process. So let me switch to the packet tracer tool. So I have three networks here. One is network N1, network N2, and network N3 here. And the network address for N1 is 192.168.1.0. And the network address for N2 is 192.168.2.0. And network address for N3 is 192.168.3.0. And since it is 1.0, gateway is mentioned as 1.1. And PC is configured with 1.2 and PC1 is to be configured with 1.3. Similarly, the network address for N2 is 2.0. So for gateway, I have taken as 2.1. For PC2, I have taken the IP address 2.2. And for PC3, I have taken the IP address as 192.168.2.3. And then for network N3, network ID is 192.168.3.0. So gateway I have chosen 192.168.3.1, and for first PC I have chosen as 3.2, and for second PC I have chosen as 3.3. So once in the basic system full connect we will be performing the system configuration. System configuration system configuration system corresponding IP address mention gateway mention configure. So if in the networking connect we need to make use of router. So for this, I am making use of this router called as let me take 1841. Yeah, 1841 every use 1841 I can use it for so long range communication use large network use large network definitely we have to make use of serial port. Parallel port long range use serial port WIC2T port serial port manual add அது இந்த 184 இருக்கிறதால நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Look at this one. ரவுட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா having this WIC2T port இதுல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் serial port இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். So serial port first எப்படி இன்க்ளூட் பண்றது? chosen this WIC2T switch off பண்ணுங்க first and then இங்க இருக்கிற போர்ட்டை drag பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு once again switch it on. So now configure போய் பாருங்க serial port நமக்கு ஆட் ஆயிட்டு இருக்கும். Device is still booting. Look at this one. Add symbol which means device still booting after the macro. If serial port number add close now router number on router 1 and India choosing as router 2. Router 2 so fast port router 2. Manual serial port add go to WIC2T, switch off the connection, and then port the manual connect drag once again switch it on. So now configure serial port include close this one, close it. So into this one, router number 3, rename router 3 in mandatory in the step I'm going to understanding router 3 use and then இங்க fast port serial port go to physical WIC2T switch it off this connection and then port connect switch on configure போய் பாத்தீங்கன்னா serial port add ஆயிடுச்சு. Close this one, closing this. So now connect all these routers. Go into the connection, default connection switch to router straight through connection default
எல்லாத்துக்கும் ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் 0/0 எடுத்துக்கலாம். கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். சிமிலர்லி இந்த ஸ்விட்ச்ல இருந்து இங்கே ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் 0/0. சாரி, சிமிலர்லி இங்கே ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் 0/3 இருந்து ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் 0/0. Now இப்போ இந்த routers interconnect பண்ணுவோம். I'm taking a serial connection in a long range serial communication வேணும். And I mentioned that dynamic routing எங்க சூஸ் ஆகும்னா லார்ஜ் நெட்வொர்க்கு யூஸ் ஆகும். சீரியல் போர்ட் 0ல இருந்து இந்த சீரியல் போர்ட் 0 வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சிமிலர்லி இந்த சீரியல் போர்ட் 1ல இருந்து இந்த சீரியல் போர்ட் 0 கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். And then similarly router 1 router 3 direct connect பண்ணுறேன். இந்த நெட்வொர்க்குக்கு நம்ம நம்பர் கொடுத்த மாதிரி இந்த லிங்க் வில் ஆல்சோ be acting as a network. ஸோ நான் இந்த லிங்க்குக்கு நான் நெட்வொர்க் நம்பர் தரேன். Let it be 10.0.0.0. Here it is 11.0.0.0. Here it is 12.0.0.0. பட் இந்த போர்ட்டுக்கு இந்த நெட்வொர்க் ஐடி தர முடியாது. அப்போ போர்ட் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10.0.0.1. இந்த எண்டு பார்த்தீங்கன்னா 10.0.0.2. This is 11th network. அப்போ ஒரு எண்டு பார்த்தீங்கன்னா 11.0.1 கொடுக்குறேன். 11th network இன்னொரு எண்டு 11.0.0.2 கொடுக்குறேன். And then இங்கே 12th network 12.0.0.1 இன்னொரு எண்டு 12.0.0.2. போர்ட் நம்பர் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது இந்த சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஏற்கனவே ஐபிஎல்ல கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இந்த ரவுட்டரை கான்ஃபிகர் பண்ணுறோம். யூசிங் தி ரவுட்டர் R1 and then go to fast ethernet 0/0 because இது எல்லாமே 0/0 தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். என்ன ஐபி வரும்? இந்த கேட்வே இஸ் 1.1. ஸோ 192.168.1.1 டேப் கொடுத்து சப்நெட் மாஸ்க் /C மறக்காம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிடுவோம். And then what about the next port? அடுத்து இந்த போர்ட் this is SE serial port 0/0. இப்போ serial /0/0 இருக்கு. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறோம். What is the number here? This port number is 10.1. 10.0.0.1. This /E. And what about the another port here? Another port is 12.0.1 because this line, 12.0.1. So next line put it, giving as 12.0.1, switching it on. So router R1 complete configure context. Now coming to R2. Going to R2 and then go to config. இது கான்ஃபிக் வழியாகவும் பண்ணலாம், இல்லை சிஎல்ஐ விண்டோ வழியாகவும் பண்ணலாம். நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதில் ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் திஸ் லைன் இன்டர்னல் நெட்டை கூட கனெக்ட் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் 0/0. ஸோ கிவிங் தி ஐபிஎஸ், ஸ்விட்சிங் இட் ஆன், கிவிங் தி ஐபிஎஸ் 192.168. What is the gateway number? It's 2.1. So 2.1. Switch on பண்ணிட்டு now coming to the which port it is. இது என்ன போகுது? serial line 0/0. Go to serial line 0/0. என்ன நம்பர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு? 10 to 4 10.0.0.0 நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அதில் போர்ட் நம்பர் 0.2. 10.0.0.2 கிளாஸ் A சப்நெட் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுங்க. and then ஆன் பண்ணோடனே பாருங்க ரெண்டு எண்டும் green கலர் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா this is serial number 0.0/0/1. இது எந்த நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆயிருக்கு? 11th நெட்வொர்க்கில் 0.1 நம்பர் கொடுக்குறாரு. சப்போஸ் இந்த நெட்வொர்க் ஐடி கொடுத்தா என்ன ஆகும்? கொடுத்து பார்ப்போம். 11.0.0.0 கொடுத்தா இன்வேலிட் நோட் பிகாஸ் நெட்வொர்க் ஐடியை நம்ம ஐபி அட்ரஸாக கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு என்ன கொடுத்துருவீங்க? ஒரு எண்டு 11.0.0.1 இன்னொரு எண்டு 0.2 கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த எண்டுனது 0.1 11.0.0.1 ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிடுறேன். ஆன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன். So router R1 configured, router R2 is also configured. Now go to R3. R3, go to config. Fast Ethernet 0/0 line in the line, internal line, the 0/0 equating. Switch it on. And then what is the gateway address? It's 3.92.168.3.1. It's class C subnet. And then what about this line? Serial number 000 is 11.2. So all 0 is switching it on. 11.0.0.2 is class A. And then next serial number will be this one. 12th network, so 0.2.
So 12.0.0.2 will give us switching on. So now look at this one. Observe all the connections has been actively activated successfully. I mean configured successfully. So step number one, நமக்கு தேவையான சிஸ்டம் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 2 எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 3 கான்ஃபிகர் ஆல் தி சிஸ்டம் அண்ட் கான்ஃபிகர் ஆல் தி ரவுட்டர்ஸ். இது ஸ்டெப் நம்பர் 3. இப்போ பிங் பண்ணிக்கோங்க. Now check PC0 ping ENT ping space the last system 3.3 ping பண்ணிக்கோங்க. 192.168.3.3. Waiting for the response. Request timeout. So now, since all the packets are getting lost, we have to perform the troubleshooting part. Suppose network ping ஆகுதுன்னு check பண்ணி பார்ப்போம். Close ஆகட்டும். So third packet has been lost. Coming to the fourth packet. So fourth packet is also lost. அப்போ ஒரு நெட்வொர்க்ல இருந்து இன்னொரு நெட்வொர்க் பிங் கனெக்ட் பண்ண முடியல. சேம் நெட்வொர்க்குள்ள செக் பண்ணி பார்ப்போம். பிங் ஸ்பேஸ் இதுதான் troubleshooting process. 192.168.1.3. I mean 1.2 இருந்து 1.3 பிங் பண்றேன். பிங் ஆகுது. The problem is ஒரு நெட்வொர்க். So sorry, there is a small glitch in the network. So now what we are doing, so all the lines has been in active status. இப்போ ping பண்ண ட்ரை பண்றோம். PC0 ல இருந்து இந்த லாஸ்ட் நெட்வொர்க்ல இருக்க நெட்வொர்க் 3 ல இருக்க PC5 பிங் பண்றோம். So ping பண்ணோம் அப்படின்னா look at this one. ஏற்கனவே ping பண்ணிருக்கேன். pinging 192.168.3.3. இந்த சிஸ்டம் வந்து 3.3, but all 4 packets has been lost. ஏன் பட் சேம் நெட்வொர்க்ல அவங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது லுக் அட் திஸ் ஒன். சேம் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். சேம் நெட்வொர்க் இன் தி சென்ஸ் 1.2ல இருந்து 1.3 பிங் பண்ணா பெர்ஃபெக்ட்டா பிங் ஆகுது. Now we have to apply troubleshooting process. Troubleshooting என்ன ப்ராசஸ்? எல்லாமே ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டஸ் தான் இருக்கு. பட் ஏன் கனெக்ட் ஆகல? பிகாஸ் தி ரவுட்டர் ஹாஸ் நாட் பீன் அப்டேட்டட் வித் தி ரவுட்டிங் டேபிள். அப்போ what type of protocol, routing protocol we are using? We are using dynamic routing protocol. Dynamic என்ன type? In specific, we are using OSPF protocol. What is OSPF? It is open shortest path first. What is my open shortest path first? என்ன basic principle work ஆகுது? It is working on a principle called as link state routing algorithm. Link state routing means இங்க unlike RIP மாதிரி number of hops count reason use பண்ணாம this particular OSPF will be using the actual metric of the line. Actual metric of the line another suppose consider this is one network and this is another line which is called as network. This is another line named as 11.0.0. This is another network. So total link number 1, link number 2 and link number 3. Link னு சொன்னாலும் சரி இல்ல path னு சொன்னாலும் சரி. So path 1, path 2, path 3 இருக்கு. இந்த மூணுத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஆர்ஐபி மீன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஹாப்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணோம் எந்த வழியா ஐ மீன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். பட் ஹியர் இன் திஸ் OSPF protocol it will be choosing the actual metrics. Metrics in the sense it is based on network status. Congestion இருக்கா இல்ல டிலே இருக்கா இல்ல பேண்ட்வித்தோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் டேட்டா will be transferred. So in this OSPF, we have not yet configured the routing table. So choose this router R1. R1 choose பண்ணுங்க. Step திரும்ப follow பண்ணுங்க. R1 போயிட்டு previous RIP என்ன பண்ணிருந்தோம்? Configure நமக்கு default RIP இருக்கு. Just we started adding all the networks. இருக்கிற எல்லா நெட்வொர்க்கையும் உள்ள ஆட் பண்ணோம் because it is working on the principle called as distance vector. Distance vector னா all network பத்தின information எல்லா routerக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். But OSPF பாத்தீங்கன்னா since it is using link state routing algorithm, அதோடைய நெய்பரிங் நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் நெய்பரிங் ரவுட்டர்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் தெரியும். நாட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன். எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் அப்டேட் பண்ண தேவையில்ல. நெய்பரிங் நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் நெய்பரிங் ரவுட்டர்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் அப்டேட் பண்ணால் போதும். திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட். இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஐ ரிப்பீட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரவுட்டரில் இருக்கிற நெய்பரிங் நெட்வொர்க்ஸை மட்டும் அப்டேட் பண்ணால் போதும். பட் இங்கே நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணணும்? கோ டு CLI விண்டோ. CLI விண்டோ போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வியூ எக்ஸிட். எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட். லுக் அட் திஸ் ஒன். ஸ்க்ரீனை கவனிங்க. இட் இஸ் குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட்ல இருக்கு. அதை நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்பெசிஃபிக்கான கான்ஃபிகரேஷன் போனோம் அப்படின்னா கிவ் தி கமாண்ட் ஆஸ் ரவுட்டர் ROUTER ரவுட்டர் ஸ்பேஸ் என்ன ப்ரோட்டோகால்
OSPF என்ன வெர்ஷன்? ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் OSPF ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்றோம். கிவ் என்டர். இப்போ பாருங்க, குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன்ல இருந்து ரவுட்டர் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு மாறிடுச்சு. நவ் என்ன பண்றோம்? ஒன்றும் இல்லை, ப்ரீவியஸா ஆர்ஐபியில் என்ன பண்ணிருந்தீங்க? ஆர்ஐபியில் போயிட்டு நம்ம ஒரு நெட்வொர்க்கை ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ பாருங்க, நவ் வி ஆர் கான்ஃபிகரிங் திஸ் R1. இதுல எந்த நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு? இது இந்த ரவுட்டர் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கிற நெட்வொர்க்கை மட்டும் இங்க அப்டேட் பண்ணுங்க. என்ன நெட்வொர்க்ஸ் இருக்கு? ஒன் இஸ் 12.0.0.0. இது ஒரு நெட்வொர்க். And then 10.0.0.0 is the second network, and third network is internal network 192.168.1.0. So, the command எழுதுங்க. First internal add பண்ணிக்கிறேன். Network, first network add பண்றேன். எந்த network? 192. 192.168.1.0 space. Usually இந்த subnet mask தான் கொடுப்போம். Class C னா 3 times 255. But இங்க subnet masking யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Wildcard mask யூஸ் பண்ணணும். What is the purpose of wildcard mask? இந்த நெட்வொர்க்ல எத்தனை சிஸ்டம் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்றது தான் வைல்டு கார்டு மாஸ்க். அப்ப இதுல எத்தனை ஹாஸ்ட் இருக்கும்? இதுல சின்ஸ் கிளாஸ் சீன்றத லாஸ்ட் ஃபீல்டு மட்டும் தான் ஹாஸ்ட் ஃபீல்டு. அப்ப ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு 0.0.0.255 இஸ் அ வைல்டு மாஸ்க். ஸ்பேஸ் ஏரியா ஸ்பேஸ் 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் நெட்வொர்க் ஐடி ஃபாலோட் பை வைல்டு கார்டு மாஸ்கிங். சப்நெட் மாஸ்கிங் இல்லை, வைல்டு கார்டு மாஸ்கிங். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த நெட்வொர்க்ல இருக்க இந்த எல்லா சிஸ்டமும் இது வழியா கனெக்ட் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம். நான் இந்த இடத்துல சப்நெட்டிங் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, அதுல இருக்க எல்லா நெட்வொர்க்ஸ் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம். இருக்கிற எல்லா இப்போ நான் இங்க 2 சிஸ்டம் வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு 4 சிஸ்டம் 5 சிஸ்டம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா நான் இது திரும்ப ரீகான்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமும் நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். And then first network activates. Second network என்னது? 10.0. அப்போ once again network space 10.0.0.0. இங்க .1 கொடுத்துறாதீங்க. .1 அந்த கரஸ்பாண்டிங் போர்ட்டுக்கு கொடுத்த ஐபி ஸ்பேஸ். இது கிளாஸ் ஏன்றதால ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் நெட்வொர்க், மீதி ஃபுல்லா ஹோஸ்ட். அப்போ 0.255.255.255 ஸ்பேஸ் ஏரியா ஸ்பேஸ் 0. அடுத்து தேர்ட் நெட்வொர்க் என்னது? தேர்ட் நெட்வொர்க் இஸ் திஸ் ஒன், திஸ் லைன். What is the network ID? 12.0. So give as network space 12.0.0.0. Since it is class A address, remaining three field is a host. After 0.255.255.255. Sorry, space area space 0. So in the router R1 configure பண்ணியாச்சு. So give exit and come out. Now close this R1. Now select this R2. இப்போ இந்த R2 எந்த நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு? We have 3 networks. One is 10.0 network number 1. Network number 2 is 11.0. And third network is internal network 192.168.2.0. So configure பண்ணுவோம். So going to CLI window. Look at this one. It is in an interface configuration. அப்போ exit கொடுங்க. Exit கொடுத்துட்டு now come to global configuration. Global configuration என்ன பண்ணணும்? Now we have to give as command is router. Don't forget this command, router space OSPF version 1. OSPF 1. So OSPF protocol நம்ம configure பண்ண போறோம். What is the first network? First network is 10.0. Network is 10.0.0.0. Class A என்றதால wild card mask என்ன வரும்? 0.255.255.255 space area space 0. எல்லாத்துக்குமே ஏரியா 0வே கொடுக்கலாம். தப்பில்லை. அதே மாதிரி இதுல எந்த ஆர்டரும் இந்த நெட்வொர்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணுமா, இன்டர்னல் நெட்வொர்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணுமா, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எந்த நெட்வொர்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கமிங் டு நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் ஸ்பேஸ். நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் இஸ் 11. Look at this one, 11.0. But network space 11.0.0.0 space wildcard is 3 times 255 space area space 0. And then third network is internal network. Internal network is 2.0. Network space 192.168.2.0. It is class C. Upper last 50 host 0.0.0.255 space area 0. So exit கொடுத்துருங்க. இப்போ router R1 3 நெட்வொர்க்கும் கான்ஃபிகர் பண்ணுங்க. So remember OSPFல நெய்பரிங் நெட்வொர்க்ஸ் மட்டும்தான் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். இருக்கிற எல்லா நெட்வொர்க்கையும் கான்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த ரவுட்டருக்கு நெய்பரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 1, இது 2, இது 3. தட்ஸ் ஆல். ஈவன் இந்த நெட்வொர்க் கூட ஆட் பண்ணணும். பிகாஸ் இந்த நெட்வொர்க்கு இது ரவுட்டர் கிடையாது. ஐ மீன் இது நெய்பரிங் கிடையாது. இந்த 3 போர்ட் மட்டும் தான் நெய்பரிங். நவ் கம் டு R3.
R3 போனோம் அப்படின்னா once again choose CLI, give it as enable and then config T. Now global configuration இருக்கு. என்ன command router space OSPF space version 1. Now ஒரு network add பண்றோம். network space internal network first add பண்ணிக்கிறோம். 192.168.3.0 class C ன்றதால 0.0.0 sorry 0.0.255 space area 0. And then second network in the connector, second network is 11.0 and the third is 12.0. So network is 11.0.0.0 class A and the wildcard mask 0.255.255.255 space area space 0. Third network is network space 12.0.0.0 wildcard mask is 0.255.255.255. So type பண்றேன். இந்த syntax error. Network space 12.0.0.0 space wildcard is 3 times 255 space area space 0. So மூணு நெட்வொர்க்கும் கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. இதுவும் சேர்க்கலாம். ஸோ இப்போ ரவுட்டிங் டேபிள் கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. let me have a check here. ரவுட்டிங் டேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா detailed routing table will be here. Clear. So இந்த இடத்துல டைப் பண்ண இருக்கு பாருங்க. It is O stands for OSPF protocol. இது OSPF protocol. இது OSPF protocol. இதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணுங்க. என்னென்ன கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம்? C stands for configure. நாம கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம். Similarly, this router பாத்தீங்கன்னா O stands for OSPF protocol. OSPF protocol நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Clear? Now we can able to perform the simulation process. From PC0 ல இருந்து PC5 கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இங்க சிமுலேஷன் கொடுங்க, கொடுத்துட்டு ப்ளே கொடுங்க. வாட் ஹேப்பன், எந்த பாத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ நான் PC0 ல இருந்து ரவுட்டர் 1க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஏன் இங்கே எக்ஸ் மார்க் இந்த இடத்துல பாருங்க, ஏன் எக்ஸ் மார்க் வருதுன்னா இந்த பேக்கெட் இந்த PC1க்கானது கிடையாது, ஐபி மேட்ச் ஆகாததால இது டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுது. டிஸ்கார்ட் பண்றாங்க. STP ப்ரோட்டோகால் வரதால திரும்ப அந்த லூப்பிங் அவாய்ட் பண்றாங்க. ஸோ கம் டு திஸ் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த நெட்வொர்க் நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லையே, எங்க டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கிற எல்லா ரவுட்டரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராட்காஸ்டிங் ஏஆர்பி பேக்கெட் ப்ராட்காஸ்டிங் பண்ணி ரவுட்டிங் டேபிளை இன்னும் அப்டேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுட்டிங் டேபிள் அப்டேட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அப்டேட் டேட்டா பேக்கெட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் PC0 in the network 1 to PC5 in the network number 3. Yes. Two packets crossing, so I'm going to delete another. Let me start from first, from PC0 to PC5. Simulate and play. So PC0 switch to move. Switch the router R1. Now check router R1 and the transfer. So look at this one. R1 and R2, R2 and R3 get transfer as a so use RIP ஒரே சிங்கிள் ஹாப்ல இந்த வழியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு. பட் இங்க R2 வழியா R3 போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐசிபி பேக்கெட் தான் டைரக்டா இங்க வருது. ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் பேக்கெட் R2 வழியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு, நெக்ஸ்ட் பேக்கெட் R1 இருந்து R3க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஒய்? பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் இன்ஸ்டன்ட்ல இந்த த்ரூ R2 R3 இஸ் ஷார்டஸ்ட் பாத் பிகாஸ் மெட்ரிக்ஸ் கம்மியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேக்கெட் பாத்தீங்கன்னா direct hop on the shortest path. So likewise, the OSPF protocol will not rely on the number of hops, will be rely on the actual metrics. Metrics in the other department depends on the capacity of the line, capacity of the connection line, bandwidth, channel or congestion, status இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த OSPF protocol மெட்ரிக்ஸ் டிசைட் ஆகுது. பேஸ்ட் ஆன் லோயஸ்ட் மெட்ரிக்ஸ் தி டேட்டா ஹஸ் பீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஆக்சுவலி ஷார்டஸ்ட் பாத் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பெல்மேன்-ஃபோர்டு ஈக்குவேஷன். பெல்மேன்-ஃபோர்டு ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இதுல இந்த OSPFல இட் இஸ் டிட்டர்மினிங், OSPF is determining the shortest path. பெல்மேன்-ஃபோர்டு இந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த ஈக்குவேஷன் தான்
path is equal to minimum of available paths. Total available path எது minimum அதை choose பண்ணுது. This is called as Bellman equation. So hope you all might have understood what is this OSPF protocol is. And then coming to the program outcome mapping. So because based on this OSPF learning, whether you have gained any basic knowledge, yes. Problem, whether we can able to perform problem analysis, yes. Whether we are designing any solutions, yes. Whether we are using any data investigation, no. Whether we are using modern tool, yes, we are using packet tracer. Whether this experiment is contributing for engineering development, maybe. Whether this experiment is contributing for environment development, not at all. Ethics is developed, maybe. Whether this experiment is supporting individual or teamwork, maybe. Whether communications developed moderately. Whether this experiment can be used for project management and lifelong learning, project management as well as lifelong learning. So students, if you have any doubts, you can raise it through the command window. Thank you.